Nandana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nidai Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Shri Gaurnitai Shri Krishna Balaram Shri Jagannath Baladev Sudha Maharani ki jai Shri Radha Krishna Chandra Shri Lakshmi Krishna Deva ki jai Shri Sitaram Lakshman Manju ki jai Granthara Srimad Bhagavatam ki jai Shri Prabhupada Maharaj ki jai Shri Gurudeva ki jai Shri Ambedkar Khatanda ki jai Hari Gaur Pramanande Jai Hari Hari Bol Narayanam Namaskritya Narayam Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki Mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅguṁ laṅghayate giriṁ yatkrupāṁ tamahं vande Sri Guru Dinadharani Paramananda Madhava Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pasyadya Destarini Vanchakalpatarubhyassa Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 19, text 35.
Api me bhagavān prītaḥ. Api me bhagavān prītaḥ. Kṛṣṇa pāṇḍu-suta-priyaḥ. Kṛṣṇa pāṇḍu-suta-priyaḥ. paitṛ-ṣvaseya-prīty-arthaṁ. paitṛ-ṣvaseya-prīty-arthaṁ. tad-gotrasyātta-bāndhavaḥ. tad-gotrasyātta-bāndhavaḥ. Api me bhagavān prītaḥ. Kṛṣṇa pāṇḍu-suta-priyaḥ. paitṛ-ṣvaseya-prīty-arthaṁ. tad-gotrasyātta-bāndhavaḥ. Api me bhagavān prītaḥ. Kṛṣṇa pāṇḍu-suta-priyaḥ. descendant tad-gotrasyātta-bāndhavaḥ. Api me bhagavān prītaḥ. Kṛṣṇa pāṇḍu-suta-priyaḥ. Krishna Pāṇḍu-suta-priyaḥ. tad-gotrasyā-bāndhavaḥ. Api me bhagavān prītaḥ. Kṛṣṇa pāṇḍu-suta-priyaḥ. paitṛ-ṣvaseya-prīty-arthaṁ. tad-gotrasyātta-bāndhavaḥ. Api me bhagavān prītaḥ. Kṛṣṇa pāṇḍu-suta-priyaḥ. paitṛ-ṣvaseya-prīty-arthaṁ. tad-gotrasyātta-bāndhavaḥ. Api me bhagavān prītaḥ. Kṛṣṇa pāṇḍu-suta-priyaḥ. paitṛ-ṣvaseya-prīty-arthaṁ. tad-gotrasyātta-bāndhavaḥ. What meaning? Api, definitely, me, unto me, Bhagavan, the personality of Godhead, prītaḥ, pleased, kṛṣṇaḥ, the Lord, Pāṇḍu-suta, the sons of King Pāṇḍu, priyaḥ, dear, paitri, in relation with father, ṣvaseya, the sons of the sister, prīti, satisfaction, artham, in the matter of tat, their, gotrasya, of the descendant, ātta, accepted, bāndhavaḥ, as a friend. Translation. His Hiraṇyakaśipu Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lord Kṛṣṇa, the personality of Godhead, who is very dear to the sons of King Pāṇḍu, has accepted me as one of those relatives just to please his great cousins and brothers. In the Purport, Srila Prabhupada Maharaj says that pure and exclusive devotee of the Lord serves his family interest more dexterously than others who are attached to illusory family affairs. Generally, people are attached to family matters, and the whole economic impetus of human society is moving under the influence of family affection. Such deluded persons have no information that one can render better service to the family by becoming a devotee of the Lord. The Lord gives special protection to the family members and descendants of a devotee, even though such members are themselves non-devotees. Mahārāja Prahlāda was a great devotee of the Lord, but his father, Hiraṇyakaśipu, was a great atheist and declared enemy of the Lord. But despite all this, Hiraṇyakaśipu was awarded salvation due to his being the father of Mahārāja Prahlāda.
The Lord is so kind that He gives all protection to the family members of His devotee, and thus the devotee has no need to bother about his family members, even if one leaves his such family members aside to discharge devotional service. Mahārāja Yudhiṣṭhira and his brothers were the sons of Kunti, the paternal aunt of the Lord Kṛṣṇa, and Mahārāja Parīkṣit admits the patronage of Lord Kṛṣṇa because of his being the only grandson of the great Pandavas. Om Jnana-timirandhasya Jnana-janashalakaya Chakshur-unmritam jena Tasmai Sri Gurave Namaha. First of all, I offer my obeisances to all the devotees, assembled devotees and Matasis, especially His Grace Shyam Balaram Prabhu and others. I am very fortunate that I was given this class, so I must thank the management for giving me a chance. Actually, I came yesterday from Canada and I reached here in the evening. So Vrindavan Prabhu has arranged this class. I also thank him for allowing me this class. And you have been listening to Srimad Bhagavatam. It is a very good fortune that you have been listening to Bhagavatam. You are all Bhagavatas. There are different gradations of Bhagavata. Parīkṣit Maharaj is a great Bhagavata, Mahabhagavata, Parīkṣit Maharaj. How will you know one is Mahabhagavata or liberated devotee? Any suggestion? பரிச்சித் மகாராஜர் மகாபாகவதாவார். அவர் எப்படி மகாபாகவத்தை புரிந்து கொள்வது? ஏதாவது அதற்கு அறிகுறி இருக்கிறதா? Yeah. Yeah, thank you, Prabhu. So there is a verse in Srimad Bhagavatam, first canto, I think this canto you have heard. That verse is there. Parikshitotta rajarse janma karma vilapanam sansthaṅ pāṇḍu-putranam bhakkhe kṛṣṇa katudayam. That means Parikshit is a saint among the kings. Parikshitotta rajarse janma karma vilapanam. Starting from his birth and his activities and even his passing away, vilapanam. Similarly, sansthaṅ pāṇḍu-putranam. Similarly, the activities and life and passing away of Pāṇḍu-putranam, sansthaṅ pāṇḍu-putranam, bhakkhe kṛṣṇa katudayam. When we start speaking about them, the pastimes of the Lord arise, just like sun rises, similarly. So this is the greatest devotee. பகவானின் மகத்தான பக்தர் ஆவார். பாண்டவர்கள் மகத்தான பக்தர் ஆவார்கள். அவர்களை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது பகவானை பற்றிய சரித்திர கதை உருவாகிறது, நமக்கு வெளிப்படுகிறது. சூரியன் எப்படி சூரிய உதயத்தின் பொழுது வெளிப்படுகிறதோ அப்படி அந்த கதை சரித்திர கதையும் இவர்களை பற்றி பேசும் பொழுது வெளிப்படுகிறது. So there you can understand that he is a liberated devotee from the beginning. Janmang, from the birth, you will see he is a great devotee, liberated devotee. Just like Parīkṣit Maharaj is one of such devotees. Mahabhagavata. We are all Bhagavata. We are reading Gantha Bhagavata, that is called book Bhagavata. And we are devotee Bhagavata. Parīkṣit Maharaj was such a devotee Bhagavata. So, while he was in the womb, Bhagavatam, நபர் பாகவதம் நிர்வகிப்படும். நாம் புத்தக பாகவத்தை படிக்கிறோம். பரிச்சித் மகாராஜர் நபர் பாகவதமாக பக்தர் பாகவதமாக இருந்தார். அவர் கருவில் இருந்த பொழுது, while he was in the womb, the Lord protected him. பகவான் அவரை பாதுகாத்தார். As you know, while Parīkṣit Maharaj was in the womb of Uttara, son of Dronacharya, Aswathama,
shot an arrow to kill that person in the womb. Brahmastra, that is called Brahmastra. பரீட்சித் மகாராஜர் உத்தரையின் கருவில் இருந்த பொழுது துரோணாச்சாரியின் மகன் அஸ்வத்தாமன் பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏந்தி பரீட்சித் மகாராஜரை கொல்ல முற்பட்டார். இது உங்களுக்கு தெரிந்தது. As you have heard in first canto 8th chapter, Uttara came running to the Lord to protect her. முதல் ஸ்கந்த வெட்டாதத்தில் உத்தரை பகவானை நோக்கி விரைந்து ஓடி வந்தார். தன்னையும் தன் குழந்தையும் காப்பாற்றுமாறு பகவானிடம் மன்றாடினார். உங்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றி. பாஹி பாஹி மகாஜோகின் தேவ தேவ ஜகத்பதே நான்யங் துத் அபஹங் பஸ்யே ஜத்ர மிருத்யு பரஸ்பரம். O my Lord, please protect me. Pahi pahi Mahabhava. He is the master of all the universes, Jagatpate. Nanyang tod avayang pasya. I don't see anybody who can protect me except you. Jatra mrityu parasparam. All are subject to death. பகவானே, நீங்கள் அனைத்து பிரபஞ்சத்துக்கும் தலைவராவீர்கள். உங்களை தவிர என்னை காப்பாற்றும் நபர் வேறு யாரும் இருப்பதாக என் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை. உங்களால் மட்டுமே என்னை காப்பாற்ற முடியும். உங்களை தவிர இருக்கும் அனைத்து நபர்களுக்கும் மரணம் என்பது நிச்சயமாக இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் மட்டுமே என்னை காப்பாற்ற முடியும் என்று உத்தரை பிரார்த்திக்கிறார். So, Lord, though he was on the point of going back to Dwaraka after the Mahārāja war, he stayed for some months, and then he wanted to come back to this Dwaraka. மகாபாரத வாரம் யுத்தத்திற்கு பிறகு அவர் வெளியே சென்று விட்டார். அதன் பிறகு மீண்டும் அவர் துவாரகைக்கு வருகை தந்தார். He was in the chariot, and there, sitting in that chariot, he protected the child of Uttara in the womb of his mother. அவர் ரதத்தில் இருந்தபடியே உத்தரையின் கருவில் இருந்த குழந்தையை பகவான் தான் பாதுகாத்தார், ரட்சித்தார். So, we have all heard this topic. Of course, it is repeated twice or thrice, this Bhagavatam. Completed once or twice. தலைப்பை பற்றி நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள். இது பாகவத்தில் 2-3 முறை மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. Bhagavatam, even if you read repeatedly, you don't think that I have already read this, I know all these things. மீண்டும் மீண்டும் பாகவத்தை படித்தாலும் இது எனக்கு தெரியும், நான் ஏற்கனவே படித்து விட்டேன் என்றவாறு நீங்கள் எப்பொழுதுமே உணர மாட்டீர்கள். Always it appears new in Bhagavatam. பாகவதம் எப்பொழுதுமே புதிதாக வெளிப்படுகிறது. It is said in the first canto, 2nd chapter, in the invocation of Sutta Goswami, some Acharya says that while Bhagavatam was spoken by Sukadeva Goswami, there his spiritual master and father Vyasadeva was present, and also the spiritual master of Vyasadeva, Narad Muni, was also present. But for them it appeared as if new version. சுகதேவ கோசாமி பாகவத்தை எடுத்துரைத்த பொழுது அவருடைய தந்தை மற்றும் ஆன்மீக குரு வியாசதேவர் அங்கிருந்தார். அவருடைய ஆன்மீக குரு மற்றும் தந்தை நாரத முனிவர் அங்கிருந்தார். ஆனால் சுகதேவ கோசாமி பேசிய பொழுது அது புதிதாக அப்பொழுதுதான் பேசப்படுவது போல இவர்கள் உணர்ந்தார்கள் என்று பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Srila Vishwanath Chakravarti says, Asrutacharam ibhav, as if he had not heard it previously. விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி இதற்கு முன்னால் நான் கேட்டதே இல்லை என்றவாறு குறிப்பிடுகிறார். So similarly, you have been hearing Srimad Bhagavatam, maybe several times you have been hearing, but it always appears new, fresh. அதே போல் நீங்களும் பாகவதம் பல முறை கேட்டிருக்கிறீர்கள், ஆனால் ஒவ்வொரு முறை கேட்கும் பொழுதும் அது புதிதாக கேட்பது போலத்தான் இருக்கிறது. So Parīkṣit Maharaj, while in the womb of his mother, Lord protected him. பரீட்சித் மகாராஜர் அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுது பகவான் அவரை பாதுகாத்தார். And similarly, his activities,
Parīkṣit Mahārāja's activities? அதே போல அவருடைய செயல்பாடுகளும் அமைந்தன. It is said that he lived for almost 65 years. 65 ஆண்டு காலம் அவர் இந்த பூமியில் வாழ்ந்தார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. While in the beginning of his life, the Lord was present. அவருடைய வாழ்க்கை தொடங்கும் பொழுது பகவான் அவர் முன்னால் இருந்தார். And after Lord passed away, he ruled, Yudhiṣṭhira Maharaj was ruling, and thereafter Parīkṣit Maharaj ruled for almost 30 years. பகவான் இந்த உலகை விட்டு மறைந்த பிறகு யுதிஷ்ட மகாராஜர் ஆட்சி புரிந்தார். அதன் பிறகு பரீட்சித் மகாராஜர் கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டு காலம் இந்த பூமியை ஆட்சி புரிந்தார். So his ruling is described in first canto, 16th chapter. You ever heard this book, this point? முதல் ஸ்கந்தம் 16ஆம் அத்தியாயத்தில் அவருடைய ஆட்சியை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. அதை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். There is a very nice verse, first canto, 16th chapter. Sārati pārsadya sevanam sakhya dautya. Yeah. It is in 16th chapter, text 17. Sārati pārsadya sevanam sakhya dautya virāsananugamanam stavan pranaman snigdhesu pāṇḍu-su jagat pranantiṃ ca Vishnu bhaktiṃ karoti nrupati saranārvinde. இந்த அற்புதமான பதம் அதை பற்றி விளக்குகிறது. First canto, 16th chapter, text 17. முதல் ஸ்கந்தம் 16ஆம் அத்தியாயம் 17ஆம் பதம். The Lord was, how the Lord was reciprocating his love with his devotees. You will find this verse. பகவான் தன் பக்தர்களோடு எப்படி பரஸ்பர அன்பு பரிமாற்றம் செய்தார் என்பதை பற்றி இந்த பதம் விளக்குகிறது. He was acting as Sarathi, but famous. This is famous. அவர் ஒரு தேரோட்டியாக செயல்பட்டார். That is Mahārāja Parīkṣit. Mahārāja Parīkṣit heard that out of his causeless mercy, Lord Kṛṣṇa or Vishnu, who is universally obeyed, rendered all kinds of service to the malleable sons of Pāṇḍu by accepting posts ranging from the chariot driver to president and to messenger, friend, night watchman, etc. According to the will of the Pandavas, obeying them like a servant and offering obeisances like one younger in years. தேரோட்டி, தூதுவர், இரவு காவலாளி போன்ற பல சேவைகளை பாண்டவர்களுக்காக பகவான் கிருஷ்ணர் செய்தார். ஒரு இளைய சகோதரன் எப்படி மூத்த சகோதரன் கட்டளையை கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டுமோ அதே போல் கிருஷ்ணர் யுதிஷ்ட மகாராஜரின் கட்டளையை சிறமேற்கொண்டு நிறைவேற்றினார். When he heard this, Mahārāja Parīkṣit became overwhelmed with the devotion to the lotus feet of the Lord. இதை பற்றி பரீட்சித் மகாராஜர் கேள்விப்பட்டவுடன் உடனடியாக பகவானின் தாமரை பாதத்தை மீது மிகுந்த பக்தி உணர்வு அவருக்கு ஏற்பட தொடங்கியது. While Mahārāja Parīkṣit Mahārāja was ruling the world, particularly visiting various places to see how his rule is going on, the residents, the citizens, they enacted different types of plays to show to the king Parīkṣit that how Lord was behaving with these Pandus. பரீட்சித் மகாராஜர் இந்த பூமியை ஆட்சி புரிந்த பொழுது தன்னுடைய ராஜ்யத்தை சுற்றி வருவார். அப்பொழுது ராஜ்யத்தில் இருந்த மக்கள் எப்படி பகவான் பாண்டவர்களோடு ஒரு உறவு முறை கொண்டிருந்தார் என்பதை பற்றி பரீட்சித் மகாராஜிடம் தெளிவாக விளக்கினார்கள். And Parīkṣit Maharaj was so pleased. He knows, he has seen the Lord from the womb of his mother. பரீட்சித் மகாராஜர் மிகுந்த திருப்தி அடைந்தார். தன்னுடைய அன்னையின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே அவர் பகவானை தரிசனத்தை பெற்றிருக்கிறார். That's why his name was Parīkṣit. அதனால்தான் அவர் பெயர் பரீட்சித் என்று அமைந்தது. After taking bath, whomever he sees, he thinks whether he is that person whom I saw in the womb of my mother.
பிறந்த பிறகு அவர் பார்க்கும் நபரை எல்லாம் இந்த நபரைத்தான் நான் என்னுடைய கருவில் அன்னையின் கருவில் இருக்கும் பொழுது பார்த்தேனா என்று பரிசோதித்து பார்ப்பார் அவர். That's why he is known as Parīkṣit. அதனால் தான் அவர் பரிச்சித் என்று அறியப்பட்டார். Parīkṣit means examining whether the same person I see in the womb of my mother is the same person. அவர் தொடர்ந்து பரிசோதனை செய்தார். இந்த நபரைத்தான் நான் கருவில் பார்த்தேனா என்று பரிசோதனை செய்தார். Whomever he saw, he was thinking like that. That's why his name was Parīkṣit. யாரை பார்த்தாலும் அவர் பரிசோதனை செய்தார். அதனால் தான் அவர் பரிச்சித் என்று அறியப்பட்டார். Yes. So you see how the Lord was acting with his devotees, exchange of love, exchange of relationship. பகவான் தன் பக்தர்களோடு எப்படி செயல்பட்டார், எப்படி அன்பு பரிமாற்றம் செய்தார், எப்படி உறவு முறை மேற்கொண்டார் என்பதை நாம் இதிலிருந்து பார்க்கப்படுகிறது. He was a chariot driver of Arjuna. அர்ஜுனருக்கு தேரோட்டியாக பகவான் செயல்பட்டார். Senur uvar madhye artham sthapami achyuta. He ordered Lord Kṛṣṇa as a chariot driver, please place my chariot in between the two sides of soldiers. Senur uvar madhye artham sthapami achyuta. இரண்டு படைகளுக்கு மத்தியில் ரதத்தை நிறுத்துங்கள் என்று தேரோட்டியாக செயல்பட்ட கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனர் கட்டளையிடுகிறார். We can imagine what is the state of mind of Arjuna while ordering Kṛṣṇa. அர்ஜுனரின் மனோபாவம் எப்படி இருக்கும் என்று நாம் சிறிது பார்க்க முடிகிறது. கிருஷ்ணருக்கு கட்டளையிடும் பொழுது அவர் எப்படிப்பட்ட மனோபாவத்தை கொண்டிருப்பார் என்று நாம் கற்பனை செய்து பார்க்கலாம். Though he was ordering Kṛṣṇa, but he knows he is Achyuta. He cannot fall down. கிருஷ்ணருக்கு அவர் கட்டளை இட்டாலும் அர்ஜுனர் கட்டளையிட்டாலும் கிருஷ்ணர் தான் அச்சுதர், அவர் வீழ்ச்சி அடைந்தவர் என்பதை அர்ஜுனர் நன்கு உணர்ந்திருந்தார். But we are chutas. We are chuta. We have fall down. ஆனால் நாம் சுத்தா வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்கள். வீழ்ச்சி We அடையக்கூடியவர்கள். have fallen down in this material world. That's why we have forgotten the Lord. நாம் ஜட உலகத்தில் வீழ்ச்சி அடைந்த காரணத்தினால் தான் பகவானை மறந்திருக்கிறோம். But the Lord never falls down. He always remains in, he is called Kutastha. He is always in the spiritual platform. பகவான் எப்பொழுதுமே வீழ்ச்சி அடைவதில்லை, எப்பொழுதுமே ஆன்மீக தளத்தில் தான் இருக்கிறார். அதனால் தான் அவர் குடஸ்த என்று அழைக்கப்படுகிறார். Similarly, Parshada, he was accepting the precedence in the assembly of the Rajasya sacrifice. Sacrifice. அதே போல் பாசதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். ராஜசூய யஜ்ஞம் நடந்த பொழுது அதற்கு தலைமை தாங்கும் பொறுப்பை கிருஷ்ணர் மனமாற ஏற்றுக்கொண்டார். As you have heard Srimad Bhagavatam in 10th canto 74th chapter, this Rajasya sacrifice was going on. பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தம் 74வது அத்தியாயத்தில் இந்த ராஜசூய யஜ்ஞம் எப்படி நடந்தது என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. There a question arises, who is the topmost person whom fast worship will be done? அந்த இடத்தில் ஒரு கேள்வி எழுந்தது, யார் உச்சபட்ச நபர், அவருக்கு தான் முதல் வழிபாடு நாம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்தது. So Sahadev suggested that who is that supreme person other than Lord Kṛṣṇa? சகாதேவன் கூறினார், கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யார் அந்த உச்சபட்ச நபராக இருக்க முடியும் என்று கேட்டார். And Bhishmadev also seconded the proposal. பீஷ்மதேவரும் இதே கூற்றை எடுத்துரைத்தார். But all the devotees lying there in the Rajasya sacrifice, so many, throughout the universe, kings and saints and demigods, they stayed there in that Rajasya sacrifice. பிரபஞ்சம் முழுவதும் இருந்த மன்னர்கள், தேவர்கள் போன்ற பல பிரசித்தி பெற்ற நபர்கள் அந்த ராஜசூய யஜ்ஞத்தில் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள், அந்த இடத்தில் ஒன்று கூடியிருந்தார்கள். As you have heard, this Rajasya sacrifice, this incident was described in 3 chapters, 10th canto 74 to 76, these 3 chapters. பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 74 76 வரை 3 அத்தியாயங்களில் இந்த ராஜசூய யஜ்ஞத்தை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. There Yudhiṣṭhira Maharaj was
given the title of that is given the title of Haridas. யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு அந்த பட்டாபிஷேகம் நடந்தது. There are, you may be knowing, there are 3 persons designated as Haridas in Srimad Bhagavatam. யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு ஹரிதாஸ் என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. பாகவத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் 3 நபர்களுக்கு இந்த ஹரிதாஸ் என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. In 10th canto 75th chapter text 27 it is stated, the Haridasasya Rajasya Rajasya Mahodayam Naivatrupan Prasansata Pivan Martyo Mrutang Gatha. That means this Yudhiṣṭhira Maharaj was given the title of Haridas because he was serving the Lord in so many capacities. Rajasya Mahodayam, by doing this sacrifice, his great fortune arose. Mahodayam. யுதிஷ்ட மகாராஜர் ஹரிதாஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்றால் அவர் பகவானுக்கு பல வழிகளில் சேவை செய்திருக்கிறார். இந்த ராஜசூய யஜ்ஞத்தை செய்வதன் மூலமாக அவருக்கு மிகுந்த நல்லதிஷ்டம் உருவாகிறது. மகோதயம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இது பாகவதம் 25ஆம் அத்தியாயம் 27ஆம் ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And after this Rajasya sacrifice was over, the guests, including the demigods like Brahma, Shiva, etc., and so many saintly persons like Narad Muni and others, and so many kings, 20,000 kings were imprisoned just they were released recently, and all of them started glorifying Haridas, this Yudhiṣṭhira Maharaj. 20,000 மன்னர்கள் இந்த யாஜ்ய யஜ்ஞத்திற்கு முன்னால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் அனைவரும் இந்த யஜ்ஞத்திற்கு பிறகு விடுவிக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் அனைவரும் இந்த இடத்தில் விடுவிக்கப்பட்டவுடன் யுதிஷ்ட மகாராஜரை வெகுவாக புகழத் தொடங்கினார்கள். But even if while going back they were glorifying the Yudhiṣṭhira Maharaj, such a nice sacrifice, such a nice devotee, in this way they were glorifying. So much they were entertained, or they were given reception, that they were glorifying this incident. அற்புதமான மன்னர், அற்புதமான யஜ்யம் என்று அனைவரும் வெகுவாக புகழ்ந்தார்கள். ஏனென்றால் அந்த யஜ்யத்தில் அவர்கள் கலந்து கொண்ட பொழுது அவர்கள் சிறப்பாக வரவேற்கப்பட்டார்கள், சிறப்பாக உபசரிக்கப்பட்டார்கள். இதனால் திரும்பி அந்த யஜ்யம் கொண்டு செல்லும் பொழுது அனைவரும் வெகுவாக மன்னரையும் அந்த யஜ்யத்தையும் புகழ்ந்தார்கள். It is stated by Sukadeva Goswami, Naivatrupan Prasasada Pivan Martya Amruta Jatha. They are never satisfied in glorifying Yudhiṣṭhira Maharaj. Just like one example is given, that a mortal person, a person who is going to die, if he drinks nectar, he will not be satisfied with that nectar. He will want to taste more and more of this nectar. யுதிஷ்ட மகாராஜரை புகழ்வதில் அவர்கள் திருப்தி அடையவே இல்லை. மரணிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அமிர்தத்தை பருகினால் அவர் எப்பொழுதும் திருப்தி அடைய மாட்டார். தொடர்ந்து அமிர்தம் பருக வேண்டும் என்று எப்பொழுதும் ஆசைப்படுவார். அதே போல்தான் அந்த மன்னர்களும் யுதிஷ்ட மகாராஜரை புகழ்வதை, அந்த புகழும் செயல்பட்டில் திருப்தி அடையவே இல்லை. தொடர்ந்து புகழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். In this context, I may say that the other 2 Haridasas are mentioned in Srimad Bhagavatam. இதன் பின்னணியில் இதர 2 ஹரிதாஸ் அவர்கள் பெயர்கள் பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் கூற விரும்புகிறேன். In Srimad Bhagavatam 10th canto 21st chapter, the best of the devotees, like the gopis, they give this title to Haridas Rajasya, that is Haridas Varjya, 10th canto 21st chapter. மிக சிறந்த பக்தர்களாகிய கோபியர்கள் இதர நபர்களுக்கு ஹரிதாஸ் என்ற பட்டத்தை வழங்கினார்கள் என்று 10வது ஸ்கந்தம் 21ஆம் அத்தியாயத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்படுகிறது. This verse is there, 10th canto 21st chapter. Hantayam Haridas Varjyo Hantam Adrirabada Haridas Varjyo Jadram Krishna Charana Sparsupamado Manang Tanoti Saha Go Gunayota Urjat Panya Sujavasaha Kandar Kandamuri. Very nice verse. இந்த பதம் அங்கே தெளிவாக குறிப்பிடுகிறது. அங்கே அந்த பதத்தில் அந்த மகிமை விளக்கப்படுகிறது. Yes. Hantayam Adrirabada, the gopis, they are remembering the Lord.
they address each other, the abhala, as if the ladies, the women are called abhala because they have no strength. கோபியர்கள் பகவானை நேரில் வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அந்த பெண்கள் அபராத் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அதாவது அவர்களுக்கு உடல் பலம் கம்மியாக இருந்தது, அதனால் அப்படி அழைக்கப்பட்டார்கள். Yes. That is 10th canto, 21st chapter, text 18, it is said that Haridas Bharjo, among the servants of the Lord, Haridas, best is this Govardhan. பகவானின் சேவகர்களில் ஹரியுடைய தாசர்களில் மிக சிறந்த நபர் கோவர்தன் என்று பாகவதம் 10வது 21ஆம் அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Why Govardhan is declared that best of the Haridas? ஏன் ஹரிதாசர்களில் கோவர்தன் தான் மிக சிறந்தவர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, பிரகடனம் செய்யப்படுகிறது? Because this Govardhan is serving the Lord in so many ways, so many capacities. இதற்கான காரணம் இந்த கோவர்தன மலையானவர் பல வழிகளில் தன்னுடைய தகுதிக்கேற்ப பல விதங்களில் பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார். That Ram Krishna Charana Sparsa Pramoda, Ram means Balaram, and Krishna, they were tending the cows there. And while they were tending the cows in this Govardhan, they were walking on this Govardhan, and their lotus feet touched Govardhan. By this touch, Ram, Krishna, Balaram and Krishna, they were getting so much enjoyment, so much bliss. And also this Govardhan is also getting so much bliss. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் மாடுகளை மேய்த்துக் கொண்டு கோவர்த்தன மலையை சுற்றி வருவார்கள். அப்படி அவர்கள் சுற்றி வரும் பொழுது அவர்களுடைய திருத்தாமரை பாதம் அந்த பூமியை தொடும். அப்படி தொடும் பொழுது கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் மிகுந்த ஆனந்தம் கிடைக்கும். இவர்கள் அந்த திருத்தாமரை பாதத்தை அந்த பூமியின் மீது வைக்கும் பொழுது கோவர்தனகிரிக்கும் மிகுந்த ஆனந்தம் கிடைக்கும். And not only they are getting bliss, but also Govardhan was serving the Lord in several capacities, just like Pāṇḍu. Pāṇḍu means Govardhan is presenting so much drinks to the Lord and his associates. ஆனந்தம் மட்டும் அவர்கள் அடையவில்லை, அதையும் தாண்டி கோவர்தனகிரியானவர் பல விதங்களில் பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். உதாரணத்திற்கு ஒரு சாறு, தானியா என்ற ஒரு சாறை அந்த பகவானின் திருப்திக்காக கோவர்தன மலை வழங்கினார். Not only water, but also fruit juice. நீர் மட்டுமல்ல, பழச்சாறு வகைகளும் வழங்கப்பட்டிருந்தது. Similarly, Sujavasa, the grass, green grass, this was presented to the cows and calves. அதே போல் பசுக்களுக்கும் கன்றுக்குட்டிகளுக்கும் பச்சை பசையில் இருக்கும் என்று இருக்கும் புல்லானது வழங்கப்பட்டது. And Kandara means the caves in the Govardhan hill. காந்தரா என்பது கோவர்த்தன மலை குன்றில் இருக்கும் குகைகளை குறிக்கிறது. Krishna and Balaram and his associates were playing in that cave, just like the small children, they play what is called lukachupi. A person hides and the other person tries to find him out. Lukachupi, in Hindi it is called lukachupi. That. கிருஷ்ணர் பலராமர் மற்ற வெளியேற்றவர்கள் அங்கே ஒளிந்து விளையாட்டு விளையாண்டார்கள். ஒருவர் கண்டுபிடிப்பார், மற்றவர்கள் ஒளிந்து கொள்வார்கள். இந்த விளையாட்டை அவர்கள் கோவர்த்தன மலையில் விளையாண்டார்கள். And also while and the Lord was tending cows, sometimes there is rain. So the Lord also takes shelter in that cave. பகவான் அங்கே மாடு மேய்க்க சென்ற பொழுது சில சமயம் அங்கே மழை பெய்யும். அப்பொழுது அந்த அடைக்கலத்திற்காக பகவான் அந்த குகைக்குள் நுழைவார் அந்த மாடுகளோடு சேர்த்து. Then there is Kandamuli. So many this Kandamula, what is called in English? Kandamula. Roots, yeah. Roots.
you're producing these roots to the Lord, Kandamula. Yeah, fruits and herbs. Yeah. பலவிதமான வேர்கள் அங்கே இருந்தது. வேர்கள் மற்றும் மூலிகைகள் இருந்தது. அதை கோவர்த்தன மலையானது பகவானுக்கு வழங்கியது. Yes. And this way, Govardhan was serving the Lord. இவ்விதமாக கோவர்த்தன மலையானவர் பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். That's why Govardhan is given the title by the gopis as Haridas Bharjo, the best among the devotees of the Lord. அதனால்தான் கோபியர்கள் கோவர்த்தன மலையை அழைக்கும் பொழுது ஹரிதாச பர்ஜு என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். அதாவது பகவானுக்கு சேவை செய்யும் நபர்களில் இவரே மகத்தானவர் என்று கோபியர்கள் புகழ்கிறார்கள். Actually, the best of the devotees of the Lord are the gopis. உண்மையில் பகவானின் பக்தர்களில் மிக சிறந்த நபர்கள் கோபியர்களே. But they don't think that we are the best devotees. They don't think. ஆனால் தாங்கள் தான் மகத்தான பக்தர்கள் என்று கோபியர்கள் எப்பொழுதுமே சிந்தித்தது கிடையாது. They give this title of Haridas Bharja, the best devotee, to Govardhan. ஹரிதாஸ் பர்ஜு மிக சிறந்த பக்தர் என்ற பட்டத்தை கோவர்த்தன மலைக்கு கோபியர்கள் வழங்கினார்கள். But actually the best of the devotees are gopis. ஆனால் உண்மையில் பக்தர்கள் மிக சிறந்தவர்கள் கோபியர்களே. As stated by Mahaprabhu. மகாபிரபு இதை பற்றி ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். आराध्य भगवान ब्रजसुतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजभूत वर्गेण जा कल्पित. Mahaprabhu recommends the process of worship by the gopis to the Lord is the best worship. Aradhya Bhagavan Brajasutanaya, and Krishna is the most worshipable person. Krishna, Aradhya Bhagavan Brajasutanaya. வழிபடத்தக்க நபர்களில் கிருஷ்ணரே மகத்தானவர். அவரை வழிபடும் வழிமுறைகளில் கோபியர்கள் கடைபிடித்த வழிமுறையே மிக சிறப்பானது என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். And Taddham Vrindavanam, that holy land Vrindavan, that is just the best of the dhamas. புனிதமான இடமாகிய விருந்தாவனம் தான் தாமங்களில் மிக சிறப்பானது என்று குறிப்பிடுகிறார். Ramya Kachid Upasana Brajavud Vargena Kalpita. Srimad Bhagavatam Pramana Mamalam. This Bhagavatam is the spotless proof. Pramana Mamalam. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரமாண மமலம், அதாவது குறையற்ற புராணமாகும், குறையில்லாத நிரூபணமாகும். Srimad Bhagavatam Pramana Mamalam. This is the philosophy given by the Lord. Tatra Dharana Para. Srimad Bhagavatam Pramana Mamalam. Tatra Dharana Para. Our no more worshipable deity than the Lord Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீமத் பாகவதமே அமல புராணமாகும். பகவான் சைத்தன்யத்தை தவிர வேறு உயர்ந்த வழிபடத்தக்க விக்கிரகம் எதுவுமே இல்லை. இதுவே நம்முடைய கோட்பாடாகும். So in this context I would like to say the third Haridas mentioned in Srimad Bhagavatam, that is 10th canto, 47th chapter, text 56. Saridvana giridrona vikyan kusumida druman krushnang sansmarayan reme Haridas Brajokasam. This yes, this is பாகவதம் 38 பற்றி மூன்றாவது அத்தியாயம் பற்றி Uddhava is given this title Haridas. உத்தவருக்கு ஹரிதாஸ் என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. Uddhava was the prime minister of the Lord, and he was sent by the Lord to Vrindavan to give his message to the gopis. உத்தவர் பகவானின் பிரதம மந்திரியாக செயல்பட்டார். அவர் பகவானால் விருந்தாவனத்திற்கு விருந்தாவனத்துக்கு செல்லுமாறு கூறப்பட்டார். விருந்தாவனம் சென்று கோபியர்களிடம் அந்த தகவலை கூறுமாறு பகவான் உத்தவரிடம் கூறினார். He stayed in Vrindavan for almost 11 months. கிட்டத்தட்ட 11 மாத காலம் உத்தவர் விருந்தாவனத்தில் தங்கினார். So while he was moving in Vrindavan along with gopis and other devotees, while they see Sarit, means the river like Jamuna and others,
விருந்தாவனத்தில் அவர் தங்கி கோபியரோடு வெளியே சென்றார். அப்பொழுது யமுனை நதி போன்ற பல இடங்களுக்கு அவர்கள் சென்றார்கள். And Bana is Vrindavan. அதோடு விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பல வனங்களுக்கு சென்றார்கள். Giri Drona, like Govardhan. கிரி கோவர்தனகிரி போல மலைப்பகுதிகளுக்கு சென்றார்கள். And Kusimita and Druman, so many flowers in Vrindavan. இப்போ விருந்தாவனத்தில் பல மலர்கள் இருந்தது, அதை கண்டு களித்தார்கள். And while seeing these natural sceneries, Kṛṣṇaṃ sansmārayan reme, Uddhava was reminding Lord Kṛṣṇa to the gopis and gopas. Kṛṣṇa sansmārayan reme. இந்த இயற்கை ஐஸ்வர்யங்களை பார்க்கும்போது உத்தவர் கோபியர்களுக்கும் கோபர்களுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவூட்டினார். Reme, they are getting so much bliss. Haridasa Brajokasa, all the residents of Braja, he was giving pleasure to them by reminding Lord Kṛṣṇa to them. அங்கிருப்பவர்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் நினைவூட்டி உத்தவர் அங்கிருந்த விருந்தாவன வசவாசிகள் அனைவருக்கும் மிகுந்த ஆனந்தத்தை வழங்கினார். That's why he is called Haridasa. அதனால்தான் ஹரிதாசர் அழைக்கப்படுகிறார். So, in the Srimad Bhagavatam, you find the life history of so many Bhagavatas, Haridasas. பாகவதத்தில் பல ஹரிதாசர்களின் வாழ்க்கை சரித்திரம் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. But this title is given to these three persons. ஆனால் இந்த ஹரிதாஸ் பட்டம் இந்த மூன்று நபர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. So we are also Haridas. We are also Haridas. நாமும் ஹரிதாசர்கள் தான். We have been serving the Lord starting from the morning till the night. காலையிலிருந்து இரவு வரை நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். In different capacities. பல்வேறு தகுதிகளுக்கு ஏற்ப நாம் செயல்படுகிறோம். So it is stated in Srimad Bhagavatam 11th canto and also Chaitanya Charitamrita, there are three types of devotees. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 16வது ஸ்கந்தம் மற்றும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் மூன்று வகையான பக்தர்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. One is Kanishta, second is medium, third is the highest devotees. ஒருவர் கனிஷ்ட பக்தர், அடுத்தது மத்தியம பக்தர், மூன்றாவது உத்தம பக்தர். Kanishta, Madhyama, Uttama. Who are the Kanishta? Are the beginner in devotion life? Who are them? கனிஷ்ட பக்தர்கள், பக்தியின் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள். அவர்கள் யார்? It is stated in Srimad Bhagavatam 11th canto 2nd chapter, Archayameva hare pujangja sadehate na tad-bhaktesu chanesu sahabhakta prakruta smrita. They are called prakruta, means beginners, neophyte devotees. They are neophyte devotees. I am such a neophyte devotee, less than neophyte devotee. பகவானின் விக்கிரகத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள். அவர்களை பற்றி பகவான் பாகவத 11வது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. அவர்கள் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள், பக்திக்கு புதிதாக வந்த நபர்கள் என்று அங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. How know he is a neophyte devotee? That he only worships the Lord, the deity form of the Lord. Archayameva hare pujanga sadehate, with devotion and faith, but not that bhaktesu chanyesu. But he doesn't know others like scriptures, devotees, they don't know. Sahabhakta prakruta smrita, that devotee is called neophyte devotee. ஆரம்ப நிலை பக்தர் என்று எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? அப்படிப்பட்ட பக்தர் பகவானின் விக்கிரகத்தை மட்டும் வழிபடுவார். இதர பக்தர்களை பற்றிய மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதோ அல்லது சாஸ்திர மகிமை புரிந்து கொள்வதோ அவர் அதிகமாக அதில் ஈடுபாடு கொண்டிருக்க மாட்டார். அதை வைத்து அவர் தான் ஆரம்ப நிலை பக்தர் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So those devotees who are higher than these neophyte devotees are called middle level devotees, madhyama adhikari. இவர்களை விட உயர்ந்த பக்தர்கள், நடுத்தர நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள் மத்தியம அதிகாரிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். So who are those devotees? They are பக்தர்கள் ईश्वरे तदधनेषु बाणीषु दृश्यसु च प्रेम मैत्री कृपव्याख्या जह करोति स मध्यम. They have 4 types of dealings.
these madhyamadhikaris. அவர்கள் அதிகாரிகள் 4 விதங்களில் விஷயங்களை கையாளுகிறார்கள். One is Ishware tad-adhinesu bhārisu dusasusa prema. They love the Lord Ishwara. They love him, Ishwara. These are the ways, the 4 types of dealings of the madhyamadhikari. அவர்கள் பகவானின் மீது மிகுந்த அன்பு வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் பகவானிடம் 4 விதங்களில் விஷயங்களை கையாளுகிறார்கள். Loving the Lord, prema, maitri, establishing friendship with the devotees. பகவான் மீது அன்பு செலுத்துகிறார்கள், பிரேமையில் இருக்கிறார்கள், பக்தர்களோடு நட்புறவு பாராட்டுகிறார்கள். And krupa or mercy to those who are in a lower situation. தங்களை விட தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் நபர்களுக்கு கருணை கிருபை பண்ணுகிறார்கள். Ishware tad-adhinesu bhārisu dusasuca. Those who are jealous persons, the middle type of devotees, they upekya, they neglect those persons. பொறாமை கொண்டிருக்கும் நபர்களை இவர்கள் ஒதுக்கி விடுகிறார்கள். மத்தியமதிகாரிகள் பொறாமை கொண்ட நபர்களை ஒதுக்கி விடுகிறார்கள். So in this way they are madhyamadhikaris. இவ்விதமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். Then who are uttamadhikaris? உத்தமாதிகாரிகள் யார்? sarvabhutesu ja pasyet bhagavad bhavamatmana bhutani bhagavati atmani esha bhagavatattama. That means that he is the best devotee, Uttam Bhagavata, who sees the Lord everywhere. Sarvabhutesu ja pasyet. உத்தம பக்தர் மிக சிறந்த பக்தர் ஆவார், உத்தம பாகவதர் ஆவார். அவர் அனைத்து இடங்களிலும் பகவானை பார்க்கிறார். Bhutani bhagavati atman esha bhagavata. Everywhere, wherever he sees the Lord. எங்கெல்லாம் அவர் பார்க்கிறாரோ அங்கெல்லாம் அவர் பகவானை பார்க்கிறார். You find another definition of these 3 types of devotees by Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த 3 வகையான பக்தர்களுக்கு இன்னொரு விதமான விளக்கத்தை தருகிறார். But I don't like to describe because the time is there. So my point is that we are given a chance to rise to that highest platform. இதை பற்றி இப்பொழுது விளக்குவதற்கு நேரமில்லை. என்னுடைய முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் அந்த உயர்ந்த தளத்திற்கு நம்மை உயர்த்திக் கொள்வதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. So from Kanishta Adhikari to highest Adhikari to Bhagavatattama, we have given this chance. கனிஷ்ட அதிகாரிலிருந்து உத்தம பக்தராக உயர்வு பெறும் வாய்ப்பு நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. In the Bhagavatam we see so many Mahabhagavatas, like 10 Dvadas Mahajans are there. பாகவதத்தில் பல மகா பாகவதர்களை பற்றி நாம் படித்து புரிந்து கொள்கிறோம். உதாரணத்திற்கு 10 மகாஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். In this way, there are how they exchange their love with the Lord. நிச்சயமாக எப்படி அவர்கள் பகவானோடு பரஸ்பர அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறார்கள் என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So, in this verse, Parīkṣit Maharaj says that because of my association with the Lord, or with the devotees of the Lord, that the Lord gives so much mercy to me. இந்த பதத்தில் பரிசித் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார், பகவானின் பக்தர்களோடு நான் சங்கம் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் பகவான் எனக்கு மகத்தான கருணையை வழங்குகிறார் என்று அவர் கூறுகிறார். Yeah. Lord Kṛṣṇa, the Personality of Godhead, who is very dear to the sons of King Pāṇḍu. In this way, the Pandavas, I see how the Lord is dealing with those Pandavas. Has accepted me as one of those relatives just to please his great cousin and brothers, Pandavas. They are his cousin of the Lord.
பாண்டவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் உறவினர்கள் அவர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக என்னையும் பகவான் ஒரு உறவினராக ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் எப்படிப்பட்ட மகத்தானவர் என்று பரிசித் மகாராஜர் புகழ்கிறார். So we also have a great, a fixed relationship with the Lord. நாமும் தனிப்பட்ட முறையில் பகவானோட ஒரு சிறப்பான உறவு முறை கொண்டிருக்கிறோம். By cultivating this devotional service, we will develop this, we know what is our relationship with the Lord, sambandha, that is called sambandha. தொடர்ந்து வளர்ப்பதன் மூலமாக பகவானுக்கும் நமக்கும் உறவு முறை என்ன, அந்த சம்பந்தம் என்ன என்பதை பற்றி நமக்கு தெரிய வரும். So I like to conclude here because you have been listening to Srimad Bhagavatam daily. So you know more than me, but I was given it is your compassion to me that I was given a chance to speak something, glorify Bhagavatam and his devotees. இந்த இடத்தில் நான் நிறைவு பெற விரும்புகிறேன். கருணை காரணமாக பாகவதம் மற்றும் பக்தர்களை புகழும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அந்த வாய்ப்புக்காக எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So I would like to conclude here. If I may be corrected, or given some clarification, something like that. பக்தர்கள் கருத்துக்களை பகிரலாம். And also the online viewers, I will solicit their reactions, how they feel. Hare Krishna Prabhu, thank you for very wonderful class. We have about more than 50-60 devotees who have joined online and listening. There is one question from Tamil Selvan Krishna Kumar Prabhu. Mentioned Yudhiṣṭhira Mahārāja Prabhu. Could you please advise how Yudhiṣṭhira Maharaj felt the suffering of his family members throughout his life of service? யுதிஷ்ட மகாராஜரை ஹரிதாஸ் பிரபு என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள். எப்படி யுதிஷ்ட மகாராஜர் தன்னுடைய வாழும் காலத்தில் தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் துன்பப்பட்டார்களே, அதை பற்றி அவர் எப்படி உணர்ந்தார், அவருடைய மனப்பான்மை எப்படி என்பதை பற்றி விளக்கம் தர முடியுமா? What is the question? You have mentioned that Yudhiṣṭhira Maharaj asked Haridas Prabhu, could you please advise how Yudhiṣṭhira Maharaj felt the sufferings of his family members throughout his life? His family members suffered. What was the feeling that Yudhiṣṭhira Maharaj had towards the suffering of his family members? How did he feel? He is Haridasa. So, when one is a devotee of the Lord, Haridas, as I have said, that the different types of dealings, Uttamadhikari, Madhyamadhikari and Kanishtha-adhikari. Yudhiṣṭhira Maharaj was a Uttamadhikari. So, as I said, that he sees the Lord everywhere. But in exchange of relations with the Lord, he comes to this middle stage. That is what is called illusory prema, the love to the Lord. Tad-gotrasyātta means those who are the servants of the Lord or the devotees. Maitri, Maitri, illusory tad-gotrasyātta-bāndhavaḥ. Tad-gotrasyātta means those who are who are serving or who are lower than the who are servants of the Lord. From them he establishes maitri or friendship. 4 types of dealings. What are they? First is maitri, to the prema to the Lord, maitri to the devotees, maitri, krupa to the lower persons, upekya, those who are what we may call those who are envious, they upekya, they neglect them. So, such is the dealings of these Madhyamadhikaris.
மத்தியம அதிகாரிகள் பொதுவாக பகவான் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். பகவானின் பக்தர்களோடு நட்பு பாராட்டுவார்கள், பரஸ்பர அன்பு பரிமாற்றம் செய்வார்கள், கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு மனமார்ந்த சேவை செய்வார்கள், மிகுந்த அன்போடு அவர்களோடு நட்புறவு கொள்வார்கள், பகவான் மீது பொறாமை கொண்டிருக்கும் நபர்களிடம் இருந்து தங்களை விலக்கி வைத்துக் கொள்வார்கள். இவ்விதமாக இந்த மத்தியம அதிகாரி பக்தர்கள் 4 விதங்களில் விஷயங்களை கையாளுகிறார்கள். Those who are Uttama Adhikari in preaching stage, they come to this Madhyama Adhikari level, they come to this stage. உத்தம அதிகாரிகளாக இருக்கப்பட்டவர்கள் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது மத்தியம அதிகாரியின் பாத்திரத்தை ஏற்று செயல்படுகிறார்கள். So in Mahabharata you will find details of Yudhiṣṭhira Maharaj dealings with others. யுதிஷ்ட மகாராஜர் இதர நபர்களை எப்படி கையாண்டார் என்பதை பற்றிய விளக்கங்கள் மகாபாரதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. I will give one example, just like Duryodhana. Yudhiṣṭhira Maharaj never addressed him as Duryodhana, he addresses him as Sujodhana. துரியோதனை உதாரணத்தை நான் கூற விரும்புகிறேன். யுதிஷ்ட மகாராஜர் எப்பொழுதும் துரியோதனை அழைக்கிறதே இல்லை, சுயோஜனா என்று தான் அழைக்கிறார். Yes, Yudhiṣṭhira Maharaj rule is like Krishna's rule, just like Ram Rajya, similarly Krishna Rajya, Yudhiṣṭhira Maharaj. யுதிஷ்ட மகாராஜன் ஆட்சி கிருஷ்ணரின் ஆட்சி பொறுப்பு எப்படி ராமராஜன் வெகுவாக பிரசிக்காக புகழப்படுகிறதோ அதே போல் யுதிஷ்ட மகாராஜன் ஆட்சி சிறப்பாக அமைந்தது. How he was dealing with the others, there is a verse in Srimad Bhagavatam, 1st canto, 10th chapter. Kamang bavarsa parjanya sarva kama dugamayi sichisusma brajan gava poya sodhi sotir muda. Not only the yes, not only the citizens or the relatives of the Yudhiṣṭhira Maharaj, but also even the demigods, all were pleased in Yudhiṣṭhira Maharaj's rule. Even the cows, they were so happy that milk flowed automatically from their udders. And whatever the necessities of the... Yes, you can continue. மட்டும் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை, தேவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள், பசுக்கள் கூட மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தது. அதனால் தான் தன்னிச்சையாக பசுக்களின் உடலிலிருந்து பால் சுரக்க தொடங்கியது. The Indra was so pleased. Kamang bavarsa parjanya, he was giving through this rain, he was giving all the requirements of the people. Kamang bavarsa parjanya. யுதிஷ்ட மகாராஜர் ஆட்சியில் மிகுந்த திருப்தி இந்திர தேவர் மழை மூலமாக மக்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் அனைத்தையும் வழங்கினார். Sichisusma brajan gava. The cows were so happy that automatically milk flowed from their udders. Sichisusma brajan gava poya sodhi sotir muda. And the land was irrigated through milk, not water. Irrigation through milk. பசுக்கள் யுதிஷ்ட மகாராஜில் மிகுந்த திருப்தி அடைந்திருந்தது. அதனால் தன்னிச்சையாக அவர்கள் உடலிலிருந்து பால் சுரக்க தொடங்கியது. அந்த பசுக்கள் உடலில் தன்னிச்சையாக சுரந்த பாலின் மூலமாக நிலத்திற்கு தேவையான நீர்ப்பாசனமானது பால் மூலமாக வழங்கப்பட்டது. It's night time. Thank you very much for giving me a chance to speak something. Jai Srimad Bhagavatam ki, Jai Srila Prabhupada Maharaj ki, Jai Srila Gurudeva ki, Sambhad Gaur Bhatanda ki, Nitai Gaur Pramanande.